Hi, this is Ron at the DJ from ronatthedj.com. So, ito is just our second unboxing for the year. So, since ang hirap sa panahon ngayon na naghanap ng maliit na TV na on a budget na worth 2,000 pesos or below, this might be a good choice over those na bibili ka ng mga surplus na TV sa mga establishments. This one is we saw this since ang daming nakita namin to nung Shopee 22 sale. This the bracket boy LED TV series V. LED TV. Nakita namin to kasi may makakahinduan siya na ibang size ng TV na 22 inch pero honest sila na yung actual na screen size only 19 inch. And kumpara sa mga mas mura na mga TV, wala siya nung speaker sa kaliwat kanan which yun yung nagdadagdag ng bezel eh. So ito talagang yun talagang border lang talaga sa kaliwat kanan, up down, top below lang yung makikita mo. And nag-sale to sa nung Shopee 22 as low as 1,800 for a 22 inch TV na LED. Good to siguro sa kwarto. Makita nyo, yung bracket boy was actually the name of the store, pero nakita namin yung store. They're also selling wall mounts for TV, and even meron silang mga microphone bracket stuff. So claim nila is full HD, wide color enhancer, may USB 3.0, may VGA which yun yung common sa mga affordable TVs, 3D digital comb filter and swivel. Pero hindi ako naniniwala sa full HD. Expecting this na HD lang ang resolution nitong resolution nitong nung so this actual box, so maganda sa kanya, madali lang siyang i-handle. Tapos ito pa yung information pa sa baba. Kung ano yung nabasa natin kanina, 1,500 by 1 dynamic contrast ratio. Yan, nakita nyo naman 22 inch. Ang size niya is kumpara mo sa centimeters is 47.5 by 10.5 by 34.5 centimeters. So talagang maliit lang talaga siya. So ito yung pwedeng parang parang nagbibit-kabit na attache case eh. So titingnan natin to. Ang delivery options nito is either JNT or Shopee Express. So ang nagdala sa atin nito is Shopee Express on this one. So talagang no cuts natin gagawin to. Yan. So malikpit yung pagkaka sa atin. Since ang promise nila, actually worth 100 pesos naman yung ganitong mga wall mount. So gaya ang promise nila, bracket boy din yung tatak ng kanilang wall mount. It can fit from 14 inches to 42 inches, which suitable naman kasi it's a 22 inch TV. And sabi nila 25 kilograms yung which siguro 5 kilograms lang tong TV ito. Besa compatible, easy installation. Yan. So, yan yung freebie. So, sabihin natin parang yung TV lang is worth 1,700 kasi nasa 100 pesos lang ito mainit eh. So, okay. Kunin natin yung instruction manual. Tapos ito yung isa sa mga paano yung TV. So, yan. Para kung hindi mo trip siya na i-wall mount. So, plastic, expect na naman. So, mo ilalagay ito sa likod. So, yan. Yan yung paa ng TV. Yung mga paa, Tapos, instruction manual. And, yeah. Tapos, may service card which is susubukan natin itong isend na based on the certificate, meron siyang
1 year warranty. Service parts under warranty. All damage as you not under warranty. Or by discard warranty. Yun. Then additional plastics pa. And ito yung bracket, may tatak din talaga, bracket boy yung remote. Which kakaiba siya doon sa Silipin natin kung ano yung klaseng battery ilalagay dito. It reminds me of the old school remote sa LG. So, eto, AAA. Dalawang AAA slot for this bracket by TV. So, on a separate video natin gagawin yung actual na pag binuksan natin yung TV. So, more on the unboxing on this one. So, ubutin na natin to sa maigpit siya. Yeah. Ubutin natin. Tanggal lang natin sa pyro. So, here it is. Ito yung itsura ng bracket boy TV. Unlike do sa mga nakita natin sa ibang mga fake na nagbebenta na kunyari yung nasa picture, pero sa iba hindi pala. Ito yung itsura. So, ito yung gusto natin for a budget 22-inch na TV. Yung kinukwento ko kasi yung iba, may speaker pa dito, which nagpapalapad lalo sa TV. Meron siyang plastic dito as protector for the screen. Ito, I think this the intake sensor siguro. May bracket boy. Saktong-sakto lang, almost equal yung yung bezel niya sa top and bottom, pati sa and ayan, ang ganda ng likod, not bad for a 1,000 sabihin natin 2,000 pesos plus na TV. Plastic to obviously, matte finish, gaya nung nasa 35 watts yung niya, yung power requirement. May isang HDMI, may isang USB. Kini-claim niya is 3, pero 1 to lang to. Tapos, etong UV in is hindi ko ma-verify to. Tapos, napansin ko yung power niya is naka-attach na din sa TV. It can be a good advantage or bad advantage. Tapos, going to the right, pagtingin nyo sa pakanan na HDMI, VGA, audio video port. Ito yung old school pa, yung tatluhan pa yung yellow, white, red. Especially kung meron ko yung mga old school pa, yung mga old school pa na TV plus yung hindi HDMI. Tapos RF in, ito para sa mga nagba-Batman pa na antena. Ito yung antena. Then ito yung sa earphone if you want additional speakers on this one. And then meron pang isa na another port here. So, tapos in case na masira yung remote, wag naman sana. And napansin nyo pala, besa mountable yung Tapos pag nasira naman yung remote, wag naman sana. Yung tatanungin natin sa bracket boy, kasi sana meron silang replacement remote. Makakapa mo rin dito yung power on, off, volume down, volume up, menu, and input. So solid siya. Unexpected. This might be the most solid na 22-inch TV na nakita natin sa Shopee. Sa scene, dami na nakita na natin. Ito talagang chamba na talaga. Isa talaga yung pag nag-search kami sa basket, lalabas na sa suggestion pag check out. And this another case. So on a separate video, tingnan natin yung interface nito and hopefully yung performance, it will be very good as well as the picture quality for this price. So that's it. Please like and subscribe on our video in YouTube, and also please check our and follow our social media accounts below the credits, and also visit ronaldatj.com. We'll
expect for another video on this one. Thank you for watching.